So first module is how to build a quality article. Hello, madam, Yes, sir. Yes, sir. is it audible? How Yes, sir, to it's Yes. build a audible, sir. quality article. Quality article. So in that, so first you have to know what are the types of papers. I have to go to 47 slide. There we'll have types of papers. First, I have to explain about types of papers. So actually, mainly you are having two types of papers. One is short communication. Short communication means it is letters or some rapid communication. So if you work on a hot topic, had discovered something never explored before, so you have to write that type of thing in a short letter fashion. So if some new technology is evolved, you can write a short communication on that and developments on that. So that is short communication. Don't go for this. I'll go for next thing, that is review paper. So this is the base thing you have to work on. As a student or as a new researcher, first you have to focus on a review paper. So first I want to explain what is a review paper. The purpose of review paper is to briefly review the recent progress in a particular topic. Let us take blockchain technology. So now you are going to, first you have to select a broad area, that is security. In that blockchain is a some narrow thing, some subset of that security. So blockchain is a newly evolved topic. So with that blockchain, you can do many things. So you can select some of the application. Let us take healthcare. So now, if you want to focus on blockchain in healthcare, then first what we have to do is we have to download papers relevant to that. So keyword is blockchain and healthcare. So if you download some papers in blockchain, security and healthcare, so then we have to study all those recent papers. So if you want to focus on blockchain security in healthcare, and you can see privacy also. You know the difference between security and privacy. Privacy means something needs to be hidden. Something needs to be hidden. Let us take this COVID. So if you know some person is having COVID, the people may not go to that person. So you have to hide certain information. So that's why privacy is also needed in healthcare. So security and privacy needed in healthcare. So that you have to focus on a review paper. So first we have to fix the title. So security and privacy issues in healthcare using blockchain or security and privacy issues in healthcare using blockchain. You can make a title like that. After that, you have to download various papers that deals with blockchain, security and healthcare, and we have to study all those things. We have to collect some methods. If you want to take some 6 papers, we have downloaded 6 papers. First study the first paper. First read the title of the paper. So your title should be like, it should give the 100%, most of the percent what is there in the entire paper. It should reflect everything included in your paper. So your title should be like that only. I will explain that how to write a title, so on. So before going to that, I will explain types of papers. So in that review paper, what we have to do is we have to collect all the material relevant to that, and in which if you collect 6 papers, and in that 6 papers you are having 6 methods, you have to compare those methods. In review paper there is no new research, but we have to study the given papers or downloaded papers. We have to analyze the
various techniques, and we have to abstract those advantages and disadvantages in methods, and we have to collect all those information, and we have to put those information in a abstract way. So the heart of the review paper is, if you can give a table in which it can address everything. Let us take first paper. Next, title of the method, and what are the applications that method can address. What are the things that, so what are the advantages of that method, what are the disadvantages of method. Next, take another paper 2, second column, second row, in which what is the title of that method, that method, and after that where it can be applicable, in which areas it can be applicable, what are the advantages with that, what are the disadvantages with that, what are the security attacks you can handle with this method. You have to draw a entire table, wonderful table that can give the entire information of the blockchain in healthcare with the perspective of security and privacy issues. So if you can make that table beautifully, then you will have a wonderful review paper. That's enough. So if you form the table, after that you can make everything. So first we have to write the abstract. I will go in detail about paper content and etc. So is it clear? Is it clear to all about review paper? So review paper is nothing but collecting certain methods from different papers, and we have to abstract those methods, and those methods that can be applicable and in which areas, what are the advantages of that, what are the disadvantages of that. So you can make a table out of that. After that, at the end of this presentation, I will share a paper, if possible, review paper that address IoT through healthcare through IoT. So what are the applications? I will share that later. Then I will explain about that. So that is about review paper. So after that, the main research paper is full article. So that means here you have to propose something. You have to invent something. You have to invent some new method. For this, what we have to take is, we have to take a base paper. For example, let us take CSC people know about Diffie-Hellman technique. So you can study a Diffie-Hellman technique. So that Diffie-Hellman technique is used to generate a shared key between two persons. Okay. So then after studying that, you have to find out certain problems in that. Let us take for Diffie-Hellman, the problem is there is no authentication at all. In Diffie-Hellman, it will through Diffie-Hellman key, by doing encryption, we can give only confidentiality only. So we have to provide authentication. So to write a paper, first what we have to do is, by studying the base paper, we have to identify certain problem. If you can identify a problem, then that is itself a wonderful research. If you have a problem, then you will try to work on that to solve that problem. You will have a wonderful paper. So the main issue is, to write a research paper, first what we have to do is, first we have to select a area which you are interested in. And another thing, if it is a latest area like blockchain or quantum,
quantum, you will have a better chance for publication, because there is very less research has been done in those topics, in those latest areas. So that while selecting area, broad area is very, very important. After that, we have to come to a narrow thing, that is a subset of that, like security and privacy issues in healthcare through blockchain. We have to do like that. So to write a research paper, first we have to pick the area, and next what we have to do is we have to download papers in the area. We have to download certain papers in that area, and we have to study in those papers. We have to find out one as a base paper, in which we have to identify certain problems with that method. So if you can improve that method by adding something to it, you will get another paper. I will tell a little example. Diffie-Hellman generates only one key. One key means, so now you are in a conference call. Is it clear or not? How it happens? Only if 400 members or 300 members joined in this call. So any person outside this conference will not be allowed. So this is happened only because of key, because we are the people, 300 people sharing one key and matter. One key. So with that key we are talking, so that the 301 person outside this having not this key will not be allowed to this conference. Is it clear or not? So you have to be fine. So we are talking with this key, but 301 person want to come into this conference, but we don't want to allow him, because if he come into the conference, we will have some loss, some confidentiality is there. Let it be. Then what he will do, if you don't give the key, he will try the brute force, and he will try 1 2 3 4 or 5 6 7 8, whatever it may be. And if the key is broken, what happens? He will enter into it, but we don't know that he entered into the communication, and what happens? The entire confidential information goes out. So that is a problem. So I have identified a problem. Then how I am going to solve? Can you tell? You all know about OTP, one-time password. Why you are using one-time password? Because we don't want to make a password static. We want to make that password dynamic. So that means if you can change the key frequently, then what happens? The third person get the 301 person get a key, but he got the information for 5 minutes only. After 5 minutes, if you change the key, he will not get the information. So for that, what we should need? That is the problem with Diffie-Hellman if you are using only one key. So Diffie-Hellman works between two persons, and it will generate one key only. So if you can generate more than one key, then only you can make sessions. If you can share 15 keys at a time between two persons, then you can make 15 sessions. Is it clear or not? So then what is our problem here? We have to generate multiple shared keys between two persons. So to write a paper, the first thing is we have to identify the problem. Okay, is it fine? So if you can find the problem, then you can write the entire paper very easily. Okay, now I am entering into the presentation. So how to design a paper? What are the contents to be there to write a paper? So I'll start my presentation from. So here I am taking one case study. So let us take VANETs, because it should be understandable to everyone. Because VANET means vehicular ad hoc networks.
Ad hoc networks means they are dynamic. They won't be static. They will moving around. They will moving around. So okay. Ad hoc networks means that and they'll have mobility. They'll have mobility. So mobile ad hoc networks and vehicle ad hoc networks, because this is a new area. Because if there is a problem in MANET, you studied a paper in MANET, mobile ad hoc network, but you want to write another paper. So then what we have to do is, if you have to implement that mobile ad hoc network algorithms in VANET situation, then you will get another paper. So now I am focusing on VANETs, vehicle ad hoc networks. You can see this diagram. Here there are many vehicles. So here there is a base station and roadside unit, and there are many vehicles. Okay, RSU means roadside unit, and this is a base station. Okay, so you are having various components in it. So now I am going to focus, because there should be some accidents between vehicles. So we have to, I have identified some problems in VANET. VANET means vehicle ad hoc networks. Now I want to focus on communication in between VANETs. So that communication should be securely done. If somebody misleads us, you will be in a trouble. So that now I think you have understood the problem. I have taken a problem that is VANET. VANET means vehicular ad hoc networks, vehicles, in which you are having other two things, supporting things. One is roadside unit and another is base station. Okay, base station. Okay, fine. Next here, you have to make communication between vehicle to vehicle, that is V2V. Vehicle to infrastructure. This is roadside unit and is a infrastructure. And roadside unit to roadside communication is also should be there. Okay. So this is the problem I have taken. So first we have to identify the problems in VANETs. What is problems in VANETs? Traffic congestion. Congestion means you all know about congestion. It should be there in networks. Congestion means if there are more traffic, we don't have a place to travel. So that is, then you will say congestion. And accidents. If there is congestion is more, then accidents may be the more. And variable road conditions. Nowadays you can see no road is fine. There are problems with roads. While making a journey, it is going to be a major problem for us. Nowadays roads are in worst condition. Most of the roads are in worst condition. And vehicle positions with GPS, global position system with speed. And so if your vehicle is in Tadepilligudam, you want to travel to Vijayawada, if there is a traffic jam at Eluru, some vehicle informed you that there is a traffic jam in that route, then what we can do? You can make another option. You can go through another way. So this vehicle communication is very much important while traveling. And also you can eliminate some of the accidents also. If you can make traffic without congestion, then the accident rate will be proportionally decreased. And traffic scheduling also can be done. And if you go to Vijayawada at the time of 6 to 7, it is very difficult, because there is a lot of congestion among the vehicles. So that traffic scheduling also can be done. And emergency vehicle routing. So there may be some emergency cases. Then you can have you can alert them to go in another way, so that a patient or somebody can save their life. So that the importance, what I am speaking is the importance of communication between vehicles, so that
we can eliminate those accidents, and we can save time, not time, you can save lives also. So safeguard against threats also. Safeguard against threats also. So what are the proposed solutions? So first, I discussed about various problems in VANETs. What are the problems you are having in VANETs? So there may be, if there is communication between VANETs, you can solve the above problems. So we have to propose a solution that is called proposed method. That is called proposed method. So, and another thing, if you take a computer and mobile, what is the difference? A computer can do larger computation. If there is a number having 1000 digits into some 1000 digits, you can have output, a multiplication of 1000 digits into 1000 digits, you have an output in a computer. But we won't get it in a mobile calculator or mobile. So these are all less infrastructural devices. So that we have to give lightweight communication. So for that, you will have elliptic curves. So that is the solution. So there is another problem also. If you take a onboard unit, so some onboard unit is there in a vehicle, so, but it is a chip. It will have very less computational capability. But if you use elliptic curves there, you can give security with lesser key sizes, with lesser computation. So we have to think how to solve the problems. So lightweight communication, and next secure communication. So the communication should be secure. So if it is known to other person, he wants to make some accidents or something, he can do differently. If he want to make you late in your journey, then he can make disturbances. He can make some disturbances, so that you can avoid all those things by using secure communication. And another thing, very, very important, dynamic nature. Because one vehicle is in the control of some area, but at another time, after 5 minutes, it will be there out of that area. So that is called dynamic nature. So it is very difficult to managing communication between vehicles while it is in dynamic stage, because vehicles are dynamic. So the key should be changed accordingly with the dynamic nature. So that also you are going to be addressed. I already told privacy. Privacy means you have to hide certain details. So who are traveling in that vehicle, that need not be known to other person. So that is privacy. So we have to hide. So these are the solutions you are provided to solve the VANET problem. So is it clear? First, what we have to, while writing a paper, first we have to pick a specific broad area. After that, we have to find out a specific small area. So first, what I have taken, security. In that security, secure communication. In that secure communication, you can talk about mobile secure communication, you can talk about some sensors, communication between some sensors, and you can talk about communication between VANETs. So I have taken the domain of VANETs. So in that, what are the problems you are having? So there are traffic jams, etc., and accidents. And if there is communication between vehicles, you can have better chance to get with lesser time to targets. Okay, so that is the problems you are having with VANETs. And after that, while getting the problem, next you have to step into how to solve that problem. So for that, we are using lightweight communication, secure communication, dynamic nature. So these are going to be. Now I am going to explain about the structure of a research article. What is the structure of research article? So first I have explained the problem. Now I am going to make a paper out of this problem. Okay, how to write a paper
out of this problem. I think you all understood the problem. Now, so what is the structure of the paper here? One, title. First, the important thing is title. Next is abstract. Next is keywords. Next is introduction. Next is methods. Next, results and discussion. After that, conclusion. These are the very, very important things. After that, we have to give some references and acknowledgement. Acknowledgement means you can thank the people who are supporting you in this research. Okay, that is not the issue. The first and foremost important thing is how to write a title. How to write a title. How to write a title for the given research paper. So first, I will go one by one. Already I explained about problem. Now I am going to make a paper out of that problem. So I think it should be very easily understandable to everyone. Okay, what is the structure? First, what we have to do? We have to write the title. After that, we have to write abstract. After that, you have to write introduction, keywords, introduction, methods. Method is the inventive thing you are proposing thing. That is proposed method you have to devise. Okay, so we have to, the method is very, very important to address the given things. Okay, fine. So first, please keep it in mind. First title, next abstract, next keywords. After that introduction. After that methods. After that results and discussion, conclusion. The very, very important parts are methods and results and discussion. These two are very, very important. So the first thing we have to find out the problem. After that, to solve that problem, what are the methods you are proposing? That comes under methods. After that, if you use that method to a specific application in VANETS, what are the results you got? That we have to specify here. After that, conclusion. Okay. So first we will go one by one. How to write effective manuscript title. Title should not be too long or should not be too short. So it should be in between. Okay, it will be a middle. Okay, so as possible as you can make it abstract. But it can explain everything what we have done in the entire paper. If it reflects like that, that is the nice title. And another thing, attract readers' attention. So we have to, very, very important people for us, researchers, is readers. If there are no readers, there is no need of an article. So if many people are going to read your paper, then only the purpose is survived. Okay, so contain fewest possible words. Don't make a long titles. Okay, I will explain with example. Adequately describe the content. Okay, it should describe the entire content in the paper, mostly. Okay, the next thing is, it should be informative but concise. Okay, it should be short enough. Identify the main issue. So it should identify main issue. What is the issue for us? VANET secure communication. That should reflect in the title. VANET secure communication. Do not use technical jargons like blockchain technology. Don't use the type of jargons. If there is possibility, please make out of the jargons, out of the title. So don't use blockchain, IoT technology like that in the title. Okay, make it according to the scope of the journal. So that is also very important. Check the instruction to others. Title should indicate main theme. So the main thing regarding title is we have to give as short as possible, and it should reflect every content of the paper, entire content of the paper. That is the important thing. Another thing, in the title, there is no need of writing vehicular ad hoc networks. Entire description should not be given. Only you can use VANET. So why? Because there are some famous
abbreviations are there. There is no need of describing everything out of that. Okay, so instead of giving vehicular ad hoc networks, you can give VANET. VANET. That is enough. That is enough. That is one important thing. That is one important thing. Next, I will explain. So I have explained a case study or some case of VANETs. So I have given some titles. Which of them is better? We will discuss. First, see. First options. There are various options. A two-round authenticated privacy preserving ECDH based dynamic group key agreement for secure communication in VANET. It should not be done like this, because here you have mentioned the method two-round authenticated privacy preserving ECDH. There is no need of giving all these things. So another way, probable, secure, lightweight, dynamic group communication in VANETs. Group, what is our issue? That is communication between VANETs. So you can two vehicles can communicate, or 5 vehicles can communicate at a time. That is called group communication. Now we are in group communication. We are in conference call. Now we are in conference call. That is called group communication. So in our research we are taken up. We have to communicate among people, among vehicles. So group communication came into place. So first thing is not good. Second is somewhat better. Finally is probable security, privacy and trust management in VANET communication. This is the best. Why? Because so ECDH means that is we'll use for lightweight. So what I have given, instead of ECDH based dynamic group key agreement, what I have given, lightweight. Lightweight means ECDH. So don't give large titles. So make it as short as possible. In the third title, dynamic group key agreement is also not there. So I'll make it more shorter. Probable, security, privacy, trust. These three are very, very important. Security is there, privacy is there, trust is there. Management in VANET communication. So this is the best title out of these three. So I have given an example out of our case study. So next, after giving title, next we have to give the other details. So here you may have 1 or 2 or 3 or more than that. Don't give more than 4 others. That is not correct, I think. Okay. So and also the authorship continuity, first name, second name, third name should be given according to the contribution. Okay. So any other may be the corresponding other. Corresponding other means who can communicate this research, who can mail or who can submit this research to the journal. That is called communicating other. Next, others, first other, second other, third other, fourth other, and after that some corresponding other. One of the 4 others should be a corresponding other. Most probably first person may be the corresponding other. Okay, there is no issue in that. Okay, fine. So and after that very important thing is, first don't give doctor, professor or something there. Only give your name. For example, my name is Vankamamadi S. Naresh. You can search my publications in Google with Vankamamadi S. Naresh. I don't give any professor or doctor there. Okay, don't give that type of things. Actually, some faculty are also giving like that. So that indicates you don't know about a quality research paper template or something, or way to present an author list. That your work may be wonderful, but if I give Professor V.S. Naresh, then the reviewer may know that he doesn't know and he doesn't know about how to present authors list. That may be the greater disadvantage. So we have to follow this Vankamamadi S. Naresh, like that. After that, we have to give the affiliations. Affiliations means Department of Computer Science and Engineering, Sri Vasavi Engineering College, Tadepilligudam. You have to give like that. If 1, 2, 3, 4 persons are from same college, we can give 1, 2, 3, 4 and give single affiliation. That's enough. And here another thing I can code, an author can give 2 affiliations also.
let us take a person is doing some PhD part-time in a university, then he is affiliated to that university as well as he is working in some college. He is working in some college. Then he can give one, Vankamamadi S. Naresh, 1, 2, if I did my PhD from JNT Kakinada, so I can give JNT Kakinada one affiliation. 1, 2 I have given. So 2 affiliation is Sri Vasavi Engineering College because I am working here in Sri Vasavi Engineering. That is also there for PhD who are working for PhD. Okay, then you can help your institute as well as you can help yourself, your university where you are dealing your PhD. Okay, if you are a BTech student or MTech student, you have to give affiliation of your college only. Okay, is it fine? Okay, after that, these keywords are very, very important. So that means we have to find out the words that are very, very important in our paper. Let us take title I have fixed like that: probable, secure, lightweight, dynamic group communication in VANETs. Okay, probable, secure, lightweight, cheppanu, ECDH. We are using ECDH for lightweight because there are very less computational resources in VANETs. Okay, and what are the I am using in this paper, I am using elliptic curve diffie-Hellman, so that's why I am giving one keyword as that. After that, security is important, another thing. And what I am using, VANET, vehicle ad hoc networks I am using, and group key agreement also there, because without key agreement we cannot communicate. I already told diffie-Hellman is a key agreement between 2 persons, but here we are talking about a key in between several persons. Okay, so authentication, that is a very, very important. And another thing is privacy preserving. We have to hide certain details. That is called privacy. So I have included most of the things here. So next, how to write an abstract. So after title, the next important thing is abstract. After title, next abstract, after that keywords. Okay, abstract. So abstract means it is a concise and summarized presentation of entire paper. It should be only 500 words, 500 to 600 words. Don't go beyond that. So how to write that, I will explain very clearly with example. Okay, so I will go to example. First, in the abstract, first we have to reflect about the problem. What is the problem you have identified? So what is the identified problem here? Communication between VANETs. So that is a important area. First we have to tell the advent. Advent means the developments, the rapid growth of group-oriented communication applications in VANETs has triggered and has motivated. Trigger means has motivated research on lightweight, privacy-preserving, secure communication in VANETs. Antena kada? So that is the problem you are having. So manaki ee group communication lo, that is a very, very interesting and developing area. So we have to address lightweight, privacy, secure communication in VANETs. In view of this, many researchers, because you are not only the researcher working on this, many researchers are working on that. Already many papers are there. So we have to write about that, and we have to find out certain problem in those papers. In view of this, many researchers proposed privacy preserving authentication key agreement schemes. However, and there are some problems. First point, abstract law, we have to tell the problem. Chala mandi work chesaru. Many researchers worked on this problem. However, these schemes are still need to be addressed. Address requirements of dynamic nature. Cheppanu vehicle oka movement lo untadi, ikkada ee region lo unnappudu key okala untundi, malli if the vehicle moves to Tadepilligudem to some Eluru, the key may be changed. He may be it is there in
Tadepalligudem region group. If it is gone beyond that group, it will go into the Eluru group. There the key is different. So we have to address this dynamic nature. అది సరిగ్గా డైనమిక్ నేచర్ని ఎవరు అడ్రస్ చేయలేదు అని చెప్పాలి. మనం చేస్తున్నామంటే అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్. ఓకే, కాబట్టి నెక్స్ట్ హెవియర్ ప్రాసెసింగ్ లోడ్స్. టూ మచ్ లోడ్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను అక్కడ ఏముంటుంది, ఆన్ బోర్డ్ యూనిట్, దాంట్లో చిప్ ఉంటుంది, దానికి ప్రాసెసింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉండదు. కాబట్టి హెవియర్ ప్రాసెసింగ్ లోడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే అక్కడ కంప్యూటేషన్ జరగాలి, కీ రావాలంటే కంప్యూటేషన్ జరగాలి. కంప్యూటేషన్ జరగాలంటే మెనీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి, ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ జరగాలి, చాలా జరగాలంటే ఇట్ వోంట్ అకామిడేట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లెస్ కంప్యూటేషనల్ ఎబిలిటీ. చాలా తక్కువ కంప్యూటేషనల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దట్. అది కూడా అడ్రస్ చేయాలి. లార్జ్ స్టోరేజ్ కూడా స్టోర్ చేయగలిగి ఉండాలి. అది కూడా లేదు బికాస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ చిప్ దేర్. అండ్ హయ్యర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట, ఇప్పుడున్న వ్యాలిడ్ కమ్యూనికేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. వీటిని మనం ఎలా అడ్రస్ చేయాలి? డైనమిక్ నేచరు అంటే ఒక వెహికల్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మారిపోయినా ఇంకొక కొత్త కీ జనరేట్ అయ్యి మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, అలా చేయగలిగి ఉండాలి. రెండోది హెవియర్ ప్రాసెసింగ్ లీడ్స్, చాలా పెద్ద కీస్ ఉన్నా అంటే 1000 డిజిట్స్ కీస్ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు అకామిడేట్. కాబట్టి అంటే చూడండి, పాస్వర్డ్ ఓన్లీ 2 డిజిట్ అనుకో, సెక్యూరిటీ ఉండదు, అర్థమైందా? కానీ ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ అనేవి తక్కువ సైజుతో కూడా ఇట్ విల్ గివ్ సిమిలర్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. కాబట్టి మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేసాం, మనం ఏం వాడాం, మన దాంట్లో ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ వాడుతున్నాం. అర్థమైందా లేదా? ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ వాడుతున్నాం. కాబట్టి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ వ్యానిట్స్ అట్ ప్రెసెంట్, ఉన్న పేపర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసాం. నెక్స్ట్ రెండోది డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఏరియా తీసుకున్నాను, అందుకు మోటివేట్ అయ్యాను, ట్రిగ్గర్ అయ్యాను అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ హౌఎవర్ మెనీ రీసెర్చర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, నేను ఒక్కడే చేస్తున్నానని చెప్పకూడదు. ఓకే, మెనీ రీసెర్చర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్, బట్ దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళు చేసినా కూడా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అని ఫస్ట్ మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ అది, అంటే ఫస్ట్ 3 to 4 లైన్స్ అది మాట్లాడాలి. సెకండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్లో సెకండ్ అంటే 2 లైన్స్ మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మెథడ్స్. సో అవి సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏం వాడుతున్నాం, ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ వాడుతున్నాము, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ గ్రూప్ కి అగ్రిమెంట్ వాడుతున్నాము అంటే సపోజ్ వాట్ ఎవర్ మెథడ్ యూ యూజ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్, అంతే. నేను ఇంకా అంతకంటే ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్ళను, అర్థమైందా? ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ సంబంధించింది లైట్ వెయిట్ సాల్వ్ చేయడానికి, డైనమిక్ గ్రూప్ కి అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఆ డైనమిక్ నేచర్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వాడుతున్నాము. అంటే ఇన్ దిస్ పేపర్ వి ప్రపోజ్ టు అడ్రస్ ది ఇష్యూస్ అంటే ఆల్రెడీ చేసిన దాంట్లో ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడం కోసం నేను ఈ టెక్నిక్స్ ప్రపోజ్ చేశాను అని చెప్పాలి. సెకండ్ పార్ట్. థర్డ్ పార్ట్, ఈ ప్రపోజ్ చేసిన టెక్నిక్ ని నేను ఏం చేశానంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అప్లై చేస్తే నా రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. థర్డ్ పార్ట్ అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిజల్ట్ బాగుండాలి అంటే సెక్యూరిటీ చాలా బాగుంది, చాలా తక్కువ టైంలో కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది, బాగానే ఉంది. వెహికల్ కమ్యూనికేషన్, ఇఫ్ there is a message from one vehicle to another vehicle, if it take 5 minutes, in that 5 minutes the vehicle may be in other ways. So it should be done in very less time లో ప్రాసెస్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ వేరియస్ అటాక్, ఎవరో కొంతమంది అటాక్ చేయడానికి చూస్తారు. అంటే ఈ సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ ని మధ్యలో ఆ కీని పట్టుకుని చెప్పాను ఇందాక, ఆ కీ తోటి ఇంటర్ఫీర్ అవడానికి, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయడానికి ఉండొచ్చు. కాబట్టి అలాంటిది లేకుండా మనం మన వర్క్ని చేసాము, రిజల్ట్స్ ఇలా చూపెడుతున్నాయి. ఎవరు రీప్లే అటాక్ చేయలేరు, ఎవరు గెస్సింగ్ అటాక్ చేయలేరు, ఇన్సైడర్ అటాక్ చేయలేరు. ఓకే, సో దట్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై అంటే రిజల్ట్స్. అండ్ నేను చాలా తక్కువ ప్రాసెసింగ్, విత్ ఇన్ 0.000 మిల్లీ సెకండ్స్ లో మెసేజ్ 1 to other ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అర్థమైందా? బాగానే ఉంది. ఓకే, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎలా రాయాలో
యూ హావ్ సీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎలా రాయాలో. అబ్స్ట్రాక్ట్ 3 పార్ట్ల కింద పెట్టగొట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రాబ్లం. సెకండ్, వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్ టు రిజాల్వ్ దట్. థర్డ్, వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ మెథడ్ వాట్ ఆర్ ది రిజల్ట్స్ యూ గాట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అనదర్ థింగ్, వైల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడు కూడా టైటిల్ ఏదో అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఫిక్స్ చేస్తాం కానీ ఫిక్స్ చేయొద్దు. ఫైనల్ మొత్తం ఆర్టికల్ అయిపోయిన తర్వాతే అబ్స్ట్రాక్ట్ టైటిల్ ఫిక్స్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ కింద రిజల్ట్స్, మెథడ్స్, డిస్కషన్. ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే మెథడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఆ మెథడ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి వచ్చే రిజల్ట్స్ అవన్నీ పట్టుకుని దాన్ని బట్టి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాలి. అంతే కదా. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మెథడ్ మెన్షన్ చేయాలి. మెథడ్ మెన్షన్ చేయాలంటే మెథడ్ ముందు రావాలా, అబ్స్ట్రాక్ట్ ముందు రావాలా? ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ మెథడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దట్ మెథడ్, ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసావు, దెన్ యూ గాట్ సమ్ రిజల్ట్స్. సో టు ఇంక్లూడ్ దట్ రిజల్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. అది కూడా అవ్వాలి. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ మార్క్ కింద నుంచి పైకి వేసాం. కాబట్టి ఈ ఫిగర్స్ ఇవన్నీ కూడా టేబుల్స్, కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ అంతా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ టైటిల్, అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్స్, కంక్లూజన్, ఇంట్రడక్షన్కి వెళ్తాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కీవర్డ్స్. ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. కీవర్డ్స్ అంటే ఈ పేపర్లో వచ్చిన ఎంటైర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ గురించి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆ కీవర్డ్ మనం సెర్చ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ అనదర్ పేపర్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. వ్యాలిడ్ కమ్యూనికేషన్ అని క్లిక్ చేసాం అనుకో, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది పేపర్స్ ఇన్ వ్యాలిడ్ కమ్యూనికేషన్. అందుకు కీవర్డ్స్ యొక్క యూజ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? టైటిల్, నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్, తర్వాత కీవర్డ్స్, తర్వాత ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ ఏం చెప్తాం అంటే ప్రొవైడ్ ఎ బ్రీఫ్ కంటెంట్ టు ది యూజర్స్, అడ్రస్ ది ప్రాబ్లం. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే వ్యానిడ్ కమ్యూనికేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాము. వ్యానిడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే వ్యానిడ్స్ వెహికల్స్ ఏమవుతుందంటే కంజెషన్ ఉంటుంది, రోడ్స్ ప్రాబ్లంగా ఉంటున్నాయి, యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ దాంట్లో అదేంటి, వాటికి ఐడెంటిఫై చేసిన సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్లో వ్యానిట్ గురించి అన్నీ తెలియాలి. అంటే ఆన్ బోర్డ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ రోడ్ సైడ్ యూనిట్ ఆర్ఎస్యు అంటే ఏంటి, బేస్ స్టేషన్ పర్పస్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్లో. అలా వ్యానిట్ అంటే ఏంటి, వ్యానిట్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ మన ప్రొవైడ్ ఎ బ్రీఫ్ కంటెంట్ టు ది యూజర్స్, అడ్రస్ ది ప్రాబ్లం. అండ్ సో అది చెప్తాం. నెక్స్ట్ రెండోది ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ పేరా ఏం చెప్తున్నా చూడండి. మన దాంట్లో వ్యానిట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పర్టికులర్ కేస్ ఆఫ్ వ్యానిట్స్. ఇందాక చెప్పాను మొబైల్ అడాక్ నెట్వర్క్స్ యొక్క పర్టికులర్ కేసే వ్యానిట్. వెహికల్ అంటే వెహికల్ అడాక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ఓబియు ఆర్ఎస్యు, వ్యానిట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఏంటి, అంటే ప్రాబ్లం గురించి మనం మొత్తం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. అది ఫస్ట్ పేరా. సెకండ్ పేరా వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. మనం వ్యానిట్ అంటే ఏంటో చెప్పాం మొత్తం. అదైతే వ్యానిట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, అవన్నీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ వ్యానిట్ కమ్యూనికేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అండ్ యాక్సిడెంట్స్. రెండోది వేరియబుల్ రోడ్ కండిషన్స్, వెహికల్ పొజిషన్స్ అండ్ జిపిఎస్, ట్రాఫిక్ షెడ్యూలింగ్, ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ పేరాలో అడ్రస్ చేస్తాం. థర్డ్ పేరా in view of rise in communication among the objects in VANITs, the group key agreement mechanism is extensively analyzed. Solutions గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఆల్రెడీ మనకు సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి ఏంటనేది. కంక్లూడింగ్ పారా therefore the open challenge is to design. అంటే మనకి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల నేను కొత్త దాన్ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో లైట్ వెయిట్ తో వస్తుంది. లైట్ వెయిట్, ఇట్ సపోర్ట్స్ లైట్ వెయిట్ అండ్ what it will give, it supports lightweight, and other thing it will give is it will give dynamic nature, it will give group communication among vehicles. Okay, next very important thing is after introduction you have to write the contributions means it should reflect what we have invented, what we have proposed, new methods or methodologies that should be presented here in contribution. Group communication in VANITs with following features. సో ఎలిప్టిక్ కర్వ్ వాడడం అంటే మనం మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ అన్ని చూడాలి.
అంటే ఒక రివ్యూవర్ ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ యువర్ పేపర్ సంబడి విల్ రివ్యూ ఇట్ టు యాక్సెప్ట్. మీరు పంపించిన పేపర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలని చూడడంలో ఫస్ట్ వాడు టైటిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చదువుతాడు. ద నెక్స్ట్ థింగ్ దే వాంట్ టు స్టడీ ఈజ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ చూస్తాడు. కంట్రిబ్యూషన్ సిగ్నిఫికెంట్ గా లేవనుకో ముందుగానే రిజెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, is it clear or not? Okay, that is about contribution. So up to now, title, abstract, keywords, introduction, after that contributions. After that contributions, we have to give a road map. Contribution అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వాలి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది పేపర్ అంటాం, రిమైనింగ్ పేపర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. ద రిమైండర్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ యాజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే రిలేటెడ్ వర్క్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే ప్రపోజ్డ్ వర్క్. ఆఫ్టర్ దట్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్. ఆఫ్టర్ దట్ రిజల్ట్స్. ఫైనల్ గా కంక్లూజన్. అంటే నెక్స్ట్ మనం ఏమేమి చెప్పబోతున్నామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ స్ట్రక్చరైజ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో కంటెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏముంటుంది, సెకండ్ చాప్టర్లో ఏముంటుంది, థర్డ్ చాప్టర్లో ఏముంటుంది, అలాగే ఇక్కడ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో సెకండ్ సెక్షన్ లో రిలేటెడ్ వర్క్ చెప్తాను, థర్డ్ వర్క్ లో ప్రపోజ్డ్ మెథడ్స్ చెప్తాను, 4 లో చెప్పాను కదా ఇందాక రిజల్ట్స్ చెప్తాను, అర్థమైందా, 5 లో రిజల్ట్స్, 4 లో సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్, ఫైనల్ కంక్లూజన్. అది మనం రోడ్ మ్యాప్ చెప్తాం. నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక చెప్పాను మనం వ్యానెట్ మీద వర్క్ చేసే ముందు వ్యానెట్కి సంబంధించిన పేపర్లన్నీ డౌన్లోడ్ చేయాలి అన్నాను. ఆ పేపర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి, రిలేటెడ్ వర్క్ అని. అంటే ఫస్ట్ పబ్లికేషన్ లో ఇది చెప్పాడు వ్యానెట్ గురించి, సెకండ్ పబ్లికేషన్ లో ఇది చెప్పాడు, థర్డ్ లో ఇది చెప్పాడు, కానీ దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రిలేటెడ్ వర్క్ లో రాసుకొచ్చి ఈ పైన ఉన్న వ్యానెట్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన వర్క్స్ అన్నిటిలో దేర్ ఆర్ స్టిల్ ప్రాబ్లమ్స్, వాటిని రిజాల్వ్ చేయడానికి నేను ఇది ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను అని యూ హ్యావ్ టు give a statement, final statement, ala conclusion తీసుకురావాలి. So all the issues in the existing techniques we have to write related work of all the researchers who are working on VANETs, recent works. And another thing, ఈ రిలేటెడ్ వర్క్ లో కూడా ఎప్పుడో 1970లో చేశాడు, 1920లో చేశాడు, డోంట్ టేక్ దట్. టేక్ 2020 పేపర్స్, 2019 పేపర్స్, 2018, 2017, go up to 2016, not go back to 2016. Okay, so try to get papers as latest as possible. Okay, next, methods. So that this is very, very, very important. So first is title, abstract, keywords, after that introduction, after that roadmap, after that related work, after that methods ఏంటంటే మనకి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, మనకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న రీసెర్చ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి what methods you are proposing, that is called methods. Describe how the problem was studied, include detailed information, and algorithms, techniques, అవన్నీ కూడా we have to mention here. కాబట్టి మనం ఆ ప్రపోజల్ అంతా కూడా ఇక్కడ పెట్టాలి. ప్రపోజల్ మెథడ్స్ అంటే ఎలిప్టిక్ కర్వ్ డిఫియల్మెన్ వాడాను, ఆ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఇది రావాలి. దిస్ ఈస్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్. మనం ఏదైనా ఇన్వెంటివ్ థింగ్స్ చేస్తున్నామంటే హియర్ ఓన్లీ, కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేసిన మెథడ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ షుడ్ బి హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ మెథడ్స్ ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దోస్ మెథడ్స్ ఫర్ వ్యానెట్స్ యూ విల్ గెట్ సమ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆ రిజల్ట్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే బెటర్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే నేను ఈ టెక్నిక్ చేయడం వల్ల వెరీ లెస్ టైంలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, కాబట్టి లైఫ్ సేవ్ అవుతున్నాయి, టైం సేవ్ అవుతుంది, యాక్సిడెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ with that, along with that, we will have security. We are providing security. We have to give like that. After that, experimentation and results. So we have to implement this technique by using some libraries or by using some whatever programming languages you can have, and you are having many tools. Need not worry about implementation. First with the problem and find out the method. After that, implementation will not be a difficult thing.
Will not be a difficult thing. Need not worry about that. First, find out the problem. After that, implementing the thing, we will have some results. And what we have to do is, this is very, very important, comparison with existing techniques. ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నిక్స్ తోటి మన ప్రపోజ్డ్ టెక్నిక్ ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది చూడండి. ఇన్సైడర్ అటాక్, పాస్వర్డ్ గెస్సింగ్ అటాక్, ఇవన్నీ కూడా మిగతా వాటిలో చాలా వాటిలో లేవు, కానీ అవర్ ప్రపోజ్డ్ ప్రోటోకాల్లో ఉన్నాయి. టిక్ పెట్టాం, ఇంటూ కొడితే లేనట్టు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ టైమ్స్ చూడండి. పైన 22 1.62 టైం తీసుకుంటుంది. అంటే 10 మంది 10 వెహికల్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే చూడండి, 22 జాగ్రత్తగా చూడండి. 22 టెక్నిక్ 10 వెహికల్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే 1.62 మిల్లీ సెకండ్స్ ఏదో వస్తుంది. 3.42 5.42 ఇక్కడ 1.08 2.28. సో వెరీ మినిమల్, అన్నిటికంటే బాగా తక్కువ ఉంది. ఈ 20 టెక్నిక్ చూడండి, 100 మెంబర్స్ ఉంటే అంట ఎంత 18,303 మిల్లీ సెకండ్స్ అవుతుంది. అదే మన దాంతో ఓన్లీ 134 మిల్లీ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది, ఎంఎంఎస్ లో అయిపోతుంది. ఇది క్లియర్? సో మన రిజల్ట్స్ బెటర్ గా ఉండాలి. అలాగా మనం మెథడ్ చూస్ చేసుకోవడం బట్టి ఇది ఆధారపడదు. దీన్ని ఏదో మనం ఏదో మార్చేయడం కాదు. ఓకే, ఇది క్లియర్? సో దట్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యాజ్ కంపారిటివ్ అనాలిసిస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే గ్రాఫ్స్ ద్వారా చూపెడతాం. గ్రాఫ్ లో చూడండి, బ్లాక్ ది ప్రపోజ్డ్ మెథడ్, బ్లాక్ నుంచి చూసారా ప్రపోజ్డ్ మెథడ్, పైవన్నీ కూడా పైన ఉన్నాయి, అన్నిటికంటే కింద ప్రపోజ్డ్ ఉంది. అంటే ఈ గ్రూప్ కీ అగ్రిమెంట్ కీ ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి టైము ఈ బ్లాక్ దాంట్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Okay, fine. I think and another thing here also you can see the proposed technique will have lesser times. ఒక్కొక్కసారి మంత్ కూడా కొన్ని పారామీటర్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, దాన్ని మనం సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవాలి. మనం అలాగని మార్చేసి కిందకి పెట్టడం కాదు. అర్థమైందా? ఆ ఒక్క దాంట్లో ఉంది, దానివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం లేదని మనం మాట్లాడాలి. అక్కడ ఏదైనా ఒక పారామీటర్లో మనది ఎక్కువ టైం తీసుకుందనుకో, వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. పర్వాలేదు, ఆ పారామీటర్ ఒకటి కాదు, మిగతా 10 పారామీటర్లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి నా మెథడ్ ఎఫిషియెంట్ అని యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్, యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అలాగ మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేయడమే, ఆ రిజల్ట్స్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిస్కషన్. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ రిజల్ట్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. దీన్ని బట్టే మన మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది, మన మెథడ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తెలుస్తుంది, performance తెలుస్తుంది. సో దట్ దే కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇఫ్ యువర్ మెథడ్ ఈస్ బెటర్. ఓకే, కంక్లూజన్, బీ క్లెవర్, ప్రొవైడ్ జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది వర్క్. ఏం చేసామో అవుట్లైన్ గా కంక్లూజన్ చెప్తాం. కంక్లూజన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యువర్ వర్క్ అడ్వాన్సెస్ ది ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్. ప్రజెంట్ కంటే నీది ఎలా బెటర్ గా ఉంది. ఇక్కడ మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ప్రైవసీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ట్రస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ కొంచెం రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. అర్థమైందా? This will be a clear picture. It is like abstract only, but it should be in past tense. Abstract అనేది అసలు వర్క్ మొదలవక ముందు రాసేది, కంక్లూజన్ అనేది వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రాసేది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఇలా ఉంటుందని. అర్థమైందా? కంక్లూజన్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్ ది థింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు give entire thing here. This should not be more than 400 words. It should be very as less as possible. We have to make it as less as possible. So after conclusion you have to give future work kuda manam specify cheyochu. Ee vanets ni blockchain technology యాడ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ కమ్యూనికేషన్ మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి దాంట్లో వర్క్ చేయండి అని ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ కూడా యూ కెన్ ప్రపోజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ వర్క్. ఆఫ్టర్ దట్ acknowledgements means in this work if somebody supports you, you can give their names. That is called acknowledgement. And after that finally references. This is important. If you download 20 papers, you have to give those papers as references at the end of the paper. So I think this is the structure of how to write an article. Thank you very much for patient hearing. I hope some of got the point how to write a research paper. All the best. If you have any queries or doubts, you can call or you can mail me. No issue. All the best. If you become a good researcher, you will have a wonderful career. I hope research is the best path to achieve topmost goals. If you are a good researcher, you can be anything. I feel you can be anything. So don't leave research. It would make you
always bottom is crowded, top is always vacant. So aim for top, do wonderful research, become topmost researchers, and help to the society and your country, your family, everything. You may be here, I may be here, I may not be here, but when your research will be there forever, forever. Until our death also your research will be there. It should be helpful to somebody, some society. You are enjoying many fruits out of that only. My inspiration is Srinivas Ramanujan. He lived for only 33 years, but he did many things, many things. Because the security is because of that Ramanujan's number theory only. So in that, because those people will aim at their thing only, they won't deviate. So if you want to become a good researcher, don't deviate. You have to sacrifice something, because they sacrifice their personal lives. They lived for he lived for mathematics. So that makes wonderful research out of it, and we are enjoying many fruits of this secure communication and everything. He is inspiration to me. I will go through research in my entire life. Wish you all the best. I hope some of you will become a wonderful researchers. Thank you very much for giving this Thank you. opportunity. I am very much thankful to Dr. Professor Sauranjini Madam. He is a co-researcher. Madam is a wonderful researcher, topmost commitment. Whatever work we discuss, she will do whatever busy schedule she is having, but she will do within the time, so that we can make many papers, topmost papers, that are not done by even by IITs, NITs also. Because of the commitment only we can do. I am very much thankful to Sivaranjani Madam and uh, Deepti Madam, and all and its management and principal for giving me this opportunity. Thank you very much, one and all. Okay, fine. Thank you, Naresh sir. Now I Uh, request Risita to give the vote of thanks. Thank you, ma'am. So, good afternoon, everyone. I am Rishita Persin, final year in computer science in ANITS. I, on behalf of ANITS and the entire faculty, students, and the management, let me call the fraternity of computer science here together, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to the speaker, Dr. V. Srinivas Naresh Garu, for gracing his important works, findings, and opinions today. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic quality research publishing and also revealed some interesting facts of how to become a good researcher. The point where Dr. V. Srinivas Naresh Garu told us about the VANET, which is Vehicle Adapt Network, followed by the title Abstract Keyword in Contributions, Introduction, Future Work, Acknowledgements, and all, was really informative. I personally like the point of information regarding the paper and the organization of paper. Your inspiration, Sir Ramanujan, is also a motivation for us, sir, and I'm pretty sure that the precious knowledge that Dr. V. Srinivas Naresh Garu gave us will definitely help us in our studies and future. Once again, I would like to thank Dr. V. Srinivas Naresh Garu for taking our time from the busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would also like to thank our principal, Professor Hanumantrao Garu, HUD of CSC Department, Dr. R. Shivaranjani Garu, faculty, most and gentlemen. I also wish to express my gratitude towards Dr. K. Salumani Deepthi, Associate Professor, and Mr. Manoj, Assistant Professor, who are the Department Research Coordinators and the Organizing Committee members for today's session. Also, thank you to all the students present here for paying your attention and learning. I cannot thank everyone enough for the involvement and the willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Once again, I want to state that we are most grateful to the speaker, Dr. V. Srinivas Naresh Garu, for taking our time from the busy schedule and enlightening us with the knowledge. We thank you for being with us this afternoon. It's been a great pleasure, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for your vote of thanks. You have covered most of the points. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, madam.
Thank you.